Hi everyone, good evening. Welcome to you all from Alert Family. இன்னைக்கு வந்து இந்த லைவ் எதுக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எங்களோட ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஓகே ஹாய் எவ்ரி ஒன். ஸோ குட் ஈவினிங். ஸோ அலர்ட்டோட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு ஈவெண்ட் தான் வந்து அலர்ட் பீயிங் அவார்ட்ஸ். ஸோ 4 எடிஷன் முடிச்சிட்டோம் ஃபார் ஆல் தி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி வி ஆர் அப்கமிங் வித் தி 5th எடிஷன் ஆஃப் அலர்ட் பீயிங் அவார்ட்ஸ் 2021. ஸோ அலர்ட் பீயிங் அவார்ட்ஸ்னால் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹானரிங் ஹியூமனிட்டி as well as அவார்டிங் குட் சமாரிட்டன்ஸ். குட் சமாரிட்டன்ஸ்னா வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க, என்ன சொல்றீங்க நீங்க வந்து? ஸோ குட் சமாரிட்டன் சொல்லும்போது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிசன், ஒரு ஹியூமனிட்டியை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கான ஆர் அதை வந்து இப்பவும் வந்து ஹியூமனிட்டி எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்குள்ளேயும் இருக்குங்கிறது வந்து இப்பவும் வந்து எடுத்துட்டு போறவங்க, ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றவங்க இன் எனி வேஸ், மெடிக்கல் வேல இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து ஒரு ஆபத்துல இருந்து ஒருத்தங்களை காப்பாத்துறதா இருக்கட்டும், ஒரு எமர்ஜென்சி கேருக்காக ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கட்டும். ஸோ இது மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ ஹியூமனிட்டிங்கிறது வந்து இன்னைக்கும் வந்து நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸ்குள்ள இருக்குங்கிறது தான் வந்து நாங்க இயர் ஆன் இயர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் அவார்டிங் மெனி பீப்புள் who are actually good Samaritans and who are still honoring humanity. So in the varisayila now we have reached the 5th edition. So இன்னைக்கு இந்த லைவ்ல we are bringing a very special person who is actually one of our past awardees. So அவரை பத்தி சொல்லணும்னா வந்து நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. ஸோ அவரோட பேர் நான் சொல்லலை. ஐ டெல் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் ஹிம். ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பேக்ட் கமாண்டர். ஸோ ஒரு வாலண்டரி டிசாஸ்டர் ரெஸ்கியூ ஸ்குவாடோட ஹெட் தான் அவர் வந்து. ஸோ அவர் கீழே வந்து நிறைய ஹைலி ட்ரெயின்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரம் ட்ரை சர்வீசஸ் அஸ் வெல் அஸ் கோஸ்ட் கார்ட். ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக்கலி இவங்களோட ஸ்குவாடு வந்து நம்ம ஃப்ளட் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். தமிழ்நாடுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம ரீசெண்டாக இந்த வருஷமும் சரி 2015 சரி கண்டினியூஸா டிசம்பர்னா நம்ம மைண்ட்ல வருது வந்து ஃப்ளட் தான். ஸோ இந்த ஃப்ளட்ஸ்ல வந்து ஃப்ளட் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ், வெரி வர்ஸ்ட் ஃப்ளட் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, கேரளா. ஸோ இந்த நிறைய வாட்டி ஃப்ளட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. 2015, 2018 அண்ட் இப்போ நடந்த 2019, 2021 ஃப்ளட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைய ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இவங்களோட ஸ்குவாட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட 1300 பேரை வந்து இவங்க வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க, விச் இன்க்ளூட்ஸ் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்ஃபென்ட்ஸ் அண்ட் பேபிஸ். ஸோ இவங்களை வந்து என்ன சொல்றது, போட் அசிஸ்டட் பை ஹெலிகாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் மூலயமா வந்து இவங்க வந்து நிறைய பேர் காப்பாற்றிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து கோவிட் கிரைசிஸ், கோவிட் ஹிட் பண்ண போது வந்து ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 7 lakh பீப்புளை வந்து இவங்க வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க. அண்ட் தே ஹவ் டெவலப்ட் அ லோ காஸ்ட் வென்டிலேட்டர் த்ரூ இந்தியன் ஆர்மி அட் கோயம்புத்தூர். ஸோ இதெல்லாமே இவங்க ஸ்குவாட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இவர் வந்து ஹி ஆக்சுவலி ஐடென்டிஃபைஸ் பொட்டன்ஷியல் யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபார் ட்ரைனிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் தீஸ் என்ன சொல்றது, டிசாஸ்டர் ரெஸ்கியூ ஸ்குவாட்ல வந்து ட்ரெயின் பண்ணி இவர் வந்து இவரோட ஸ்குவாட்ல வந்து சேர்த்துப்பாரு. இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரெக்கக்னிஷன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக அவருக்கு கிடைச்ச ரெக்கக்னிஷன் வந்து he got a commendation from the Chief Minister of Kerala and 2 citations from Union Minister of State for Health and Welfare, Family Welfare in 2020. இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்டாக நவம்பர் 2021 கன்னியாகுமரியில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃப்ளட் வந்து இதாச்சு, அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல கூட வந்து ஹி டிட் அ ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் கன்னியாகுமரியில் வந்து பண்ணிருக்காரு. ஸோ இவரை பத்தி ஒரு சின்ன வீடியோ கூட நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். சிறுவயது முதலே இக்கட்டிலிருந்து பிறரை மீட்பதில் ஈடுபாடு உள்ள ஈசன் அவர்கள் இராணுவத்தில் உயர் பதவியில் இருந்துள்ளார். டெல்டா ஸ்குவாட் அமைப்பின் மூலம் மீட்பு பயிற்சி கொடுக்கும் இவர் தன் குழுவின் மூலம் 1000க்கும் மேற்பட்டோரை தமிழக கேரள வெள்ளத்திலிருந்து மீட்டுள்ளார். ஓகே, ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அவர் ஓன் லெஃப்டினன்ட் ஈசன் சார். ஸோ இன்னைக்கு அவரை வந்து இந்த லைவ்ல கூப்பிடுறதுக்கு ஐம் ஸோ ஹாப்பி. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹிம்.
Welcome, sir. Hi, good evening. Good evening, ma'am. எப்படி இருக்கீங்க சார்? Thank you. நல்லா இருக்கேன். And உங்கள பத்தி உங்களோட வீடியோ எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களோட இன்ட்ரோ வீடியோ பார்க்கும்போது ரொம்ப கூஸ் பம்ப்ஸா இருந்துச்சு. ஸோ okay. எனக்கு ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு வேர்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ வார்த்தைகள் இல்ல அப்படிதான் சொல்லணும். ஸோ உங்கள பத்தி நீங்களே கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள பத்தி கிடைக்கும். கிரேட் நாலேஜ் அபவுட் யூ. Yeah. First of all, thank you for that lovely intro and a few corrections. COVID, I wish I saved 7 lakh people, but I don't think nobody has saved. And and the doctors deserve the entire credit. But what we did was we reached out to 7 lakh people to actually register on the COVID app and check whether they are in a safe zone or not. 7 லட்சம் பேருக்கு இந்த அவேர்னஸ் வந்து ஆரம்பத்திலே கொடுத்தோம். கோவிட் வந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வரதுக்கு முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டைம்லேயே. ஸோ வி ஆஸ்க் them to use that ஆரோக்கிய சேது app and we ensured that they used it, found out whether they are in the safe zone, got themselves tested, and also if they are doubtful, if they are safe, they gave us acknowledgement they are safe. And if they're doubtful, they got themselves tested and also told us, gave us acknowledgement that they got themselves tested. இதுதான் நாங்க பண்ணோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 7 லட்சம் பேர் ரீச் பண்ண முடிஞ்சு. Yeah, so that is a small correction I wanted to make. But otherwise, yes, I don't deserve all this credit. My name is definitely Ethan. The entire credit goes to my boys. நீங்க சொல்லும்போது you rightly mentioned that I pick up youngsters and I train them, but I train them not for the defense. I mean, not for the Delta squad, but I train them for the defense services. Defense servicesல சாதாரண சிப்பாயா கிடையாது, ஒரு ஆஃபீஸரா அதிகாரி கமாண்டரா ட்ரெயின் பண்றேன். So you can understand the potential of these fellows. The potential of these fellows are equivalent of, or you can say much more than even IAS and IPS officers, because they are trained to actually take on emergency. The defense services அதுக்கு தான். இது எப்படி எனக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா, நானே வந்து 3 தடவை இந்த சோ கால்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி தான் நான் வந்து டிஃபென்ஸ்ல செலக்ட் ஆனேன். 3 தடவை கிளியர் பண்ணேன் because I had to go for 3 entries, and then finally I chose to join the Indian Navy. So that's how it all started. So when I realized that I have the potential and it is helping me in my life to not only serve the nation in uniform, but அதுக்கும் மேல. So once நீங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க அங்க இல்லைன்னா கூட once an army man is always an army man சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்க இருந்தாலும் you always are ready to pitch in and do what's possible. ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நமக்கு என்ன இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்ற நினைக்கிறவங்க மத்தியில் இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டவங்க கண்டிப்பாக வந்து இல்லை யாரோ அந்த யாரோ வந்து நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால தான் when I started this. It all started with this probably from childhood. I should thank my mother. Last time கூட I remember in our interview I mentioned this, because என்னோட அம்மா வந்து எப்பவுமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஆபத்து அப்படின்னா என்ன முதல்ல போக சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்னோட ஸ்கூல் சைல்ட்ஹுட் மெமரியிலேருந்து எனக்கு சைல்ட்ஹுட் மெமரி கூட இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஒரு குழந்தைய வந்து காப்பாற்றினேன். அந்த குழந்தை ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையும் அவங்க அம்மாவையும் டைம்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனால ஐ வாஸ் ஒன்லி 8th or 9th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடிச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் நாட் இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் 8th or 9th ஸ்டாண்டர்டில் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுனது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் அந்த டைமில் இருக்கும் அப்படின்னா, தெர் இஸ் அ மதர் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ், தெர் இஸ் அ சைல்டு ஹூஸ் அன்கான்ஷியஸ். அந்த மாதிரி டைமில் ஆஸ் an 8th ஸ்டாண்டர்ட் பாய், இட் வாஸ் மை மதர் ஹூ செட் டேய் போ அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடிட்டு ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு அவங்கள பில்லியன் ரைடரை ஏற்றிட்டு போயிட்டு அண்ட் ஐ ஹேட் டு கோ அண்ட் ப்ரெஷரைஸ் த ஹாஸ்பிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். ஏன்னா தட் வாஸ் அ லேர்னிங். எனக்கே அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேர்னிங். ஸோ எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அவங்க எடுக்கல, பிகாஸ் சைல்டு வாஸ் நாட் ப்ரீதிங். அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனே திருப்பி அந்த அம்மாவையும், பிகாஸ் தட் மதர் வாஸ் டோட்டலி லாஸ்ட். அவங்க வந்து she was not moving an inch, happens to any mother in that condition. திருப்பி மறுபடி இல்லை தைரியம் உட்காருங்க வாங்க அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் I admitted the child and then the child recovered. அப்படி ஆரம்பிச்சது தான். அப்புறம் காலேஜ் படிக்கும்போது
I had the opportunity to save. I'm mentioning this because நான் வந்து எதை தெரியாம பண்ணணும் அது இன்னைக்கு தெரிஞ்சு பண்ண சொல்றீங்க alert. அதனால அந்த அவேர்னஸ் நீங்க நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறீங்க. ஸோ நான் என்ன தெரியாம பண்ணேன் அப்படின்னா there was a lady in சென்னை. நான் கோயம்புத்தூர் பேசிக்கா, பட் நான் சென்னைக்கு அடிக்கடி வருவேன். என்னோட சிஸ்டர் மெடிக்கல் படிச்சுட்டு இருந்தனால. ஸோ என் சிஸ்டர் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது ஒரு லேடி வந்து சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் முன்னாடி ஷி வாஸ் நாக் டவுன் பை டூ வீலர் ஒரு கார். ஐ டோன்ட் நோ, தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் க்ரௌட் அண்ட் தட் லேடி வாஸ் வெரி ஓல்ட் லேடி. அப்போ வந்து மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட் அண்ட் ஐ டுக் தி இனிஷியேட்டிவ். உடனே போய் அந்த அம்மாவை தூக்கி பார்த்தேன். காதிலிருந்து பிளட் வந்துச்சு. அப்புறம் ஏன் யாரும் தூக்க மாட்டேன்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவை ஒரு 4 பேரை பிடிச்சி ஹெல்ப் பண்ணி தூக்க சொல்லி ஒரு ஆட்டோ நிறுத்தி, அப்போவே வந்து ஒரு ஆட்டோ ஆட்டோ வந்து நிறுத்த மாட்டாங்க, உங்களுக்கு தெரியும், பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். ஸோ அப்பவே வந்து மிரட்டினேன். அப்பவே வந்து ஒரு ஆட்டோ நிறுத்தலைன்னு சொல்லிட்டு கோவம் வந்துருச்சு. அடுத்த ஒரு ஆட்டோ வந்து கண்ணாடியில விண்ட்ஷீல்ட்ல தட்டி, இப்போ நீ ஏத்தலைன்னா கண்ணாடி உடைச்சிருவேன் அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லி உள்ள தூக்கி அந்த அம்மாவை போட்டு நானும் ஏறி உட்காட்டேன். ஆனா அப்பதான் ஐ ரியலைஸ் ஒன் திங். என் கூட சேர்ந்து தூக்குன ஆளுங்க அந்த அம்மா உள்ள தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் யாருமே எடுத்து கூட வரல. சரி சரி போ அப்படின்ட்டாங்க. Then only I realized how people are scared of saving a life. அதுக்கப்புறம் I had to go to the MMC. பக்கத்திலே இருக்கனால உள்ள போயிட்டான். ஆட்டோக்காரன் அப்ப சொல்றான், மாட்டினியா அப்படின்றான். மாட்டினியா, அவசரப்பட்ட ஒரு அம்மாவை தூக்கி போட்டல, இப்ப மாட்டினியா, யாரும் வரமாட்டாங்க கூட அப்படின்னு சொன்னான். அப்பவும் நான் வந்து அசரல. அப்போ வந்து நான் வந்து சரி நீ இறக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ பேட் தட் ஃபெலோ அண்ட் தட் ஃபெலோ லெஃப்ட். அண்ட் அந்த அம்மாவை கொண்டு போய் அந்த எமர்ஜென்சி ஸ்ட்ரெச்சரில் உட்கார வச்சதுக்கப்புறம் இட் டுக் சம் டைம் ஃபார் த டாக்டர்ஸ் டு கம் அண்ட் டேக் ஹர் இன். அண்ட் யூ வில் நாட் பிலீவ், ஒன் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ், I was an angry young man, but அந்த டைம்ல I was also controlling my anger. One of the doctors even asked me to buy him some parcel for dinner, some bottle of water. இதெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறார். I said, see, நான் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன். He said, see, நான் தான் அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்குறேன், நீ வாங்கிட்டு வா, நான் அதுக்குள்ள பேஷண்ட்டை பார்க்குறேன் அப்படின்னு. So those were the days around 99 I'm talking about. Those were the days when I think இந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. இப்போ இருக்க இந்த குட் சமாரிட்டன் லா அண்ட் இந்த அவேர்னஸ், இந்த அலர்ட் கொடுக்குற அவேர்னஸ் எனக்கு அன்னைக்கு இருந்திருந்தா டாக்டர் பிடிச்சி தரன்னு எழுதிட்டு போயிட்டு நீ பண்ணலன்னா நான் வந்து கேஸ் போடுவேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஸோ அப்படியே ஆரம்பிச்சது தான். தென் ஐ டிசைடட் ஐ வாண்டட் டு கோ டு தி ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் பிகாஸ் that's a permanent opportunity to rescue life, to also kill if required. ஸோ அப்படியே ஆரம்பிச்சது தான் இன்னைக்கு that we have a squad and we have rescued about 1,300 people. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கேட்கும் போதே வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலி ஐ எம் ஆக்சுவலி லக்கி டு ஹாவ் பீன் காட் அ சான்ஸ் டு டாக் வித் கூட சொல்லலாம். நான் ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் வாட் எவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் யூ ஆர் டூயிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிகாஸ் அஸ் யூ செட், ஆமா நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு உயிரை காப்பாத்துறது வந்து எவ்வளோ நல்ல விஷயம், ஆர் அது எவ்வளோ ஒரு நம்மளுக்கே செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எவ்வளோ கொடுக்குங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அஸ் வெல் அஸ் அட் தி சேம் டைம் அஸ் யூ செட், அது அப்படி பண்ணோம்னா என்னென்ன விளைவுகள் இருக்குங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்கிறோம். ஒரு ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தோம்னா வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போய் காப்பாத்தினா வந்து எனக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் உண்டாகும், எனக்கு வந்து கேஸ் எம்எல்ஏ கேஸ் போடுவாங்களா, வெதர் ஐ வில் பி காட் அஸ் அ விட்னஸ், வெதர் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்களா, இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன பில் கட்ட சொல்லுவாங்களா, இதெல்லாமே தான் வந்து எல்லாருமே ஒரு ஜெனரல் காமன் மேனா வந்து நம்ம இதெல்லாமே தான் திங்க் பண்றோம். பட் என்ன சொல்றது, தப்பு சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, ஒரு பிலிம்ல ஆனாலும் சரி, ஒரு என்ன சொல்றது, எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம இதை தான் பார்த்திருக்கோம். In fact, I should also tell you, in the case, again, I want to keep repeating that I was just third year of college. Na around second to third year. So I was around 18 years. 18 and a half years. Appo I had to handle the police case also. And the amma admit பண்ணதுக்கு அப்புறம் I had to do a few things for the doctor, keep him comfortable. Then அப்புறம் வந்து அந்த அம்மாவோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு என் கையில கொடுத்தாங்க. அப்போ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா எனக்கு என்ன பயம்னா,
அந்த அம்மாவே எந்திரிச்சு நான் என்ன சொல்லணும்னு தெரியாது. சப்போஸ் எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா ஐம் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஜுவல்ஸ். ஷி ஹட் ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல she had pawned some jewels and she has borrowed money or whatever. நிறைய காசும் நிறைய ஜுவல்ஸும் சில இந்த ஹைபோத்திகேஷன் மாதிரி ஸ்லிப்ஸும் இருந்தது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். அப்போ ஹேண்ட் பர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் பிளட் இருந்தது. ஸோ இது என்கிட்ட கொடுத்தோன்னு நான் என்ன பண்றது அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இது. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஸோ தட் இட்ஸ் விசிபிள். Number two, and there were no CCTV cameras. So, anyone can frame a story. Number two, the cops came and asked me questions. I want to tell this to all the audience here. 18 வயசுல எனக்கு சத்தியமா எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லை. எங்க அப்பா இந்த மாதிரி நான் செஞ்சது தெரிஞ்சா நான் பையனே இல்லைங்க, நீங்க அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கன்றுவார். He's an accountant. He's a very law fearing accountant. law abiding இல்ல, law fearing. தப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பயப்படுறாரு. So an average father and mother was obviously brave, but still I had to face the risk. So அப்ப நான் வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டோன்னே, சப் இன்ஸ்பெக்டர் or somebody asked me, I boldly replied. I said, see, இதான்ப்பா நடந்துச்சு. And the questions they asked me was, நீ அடிச்சியா, நீ அந்த அம்மாவை அடிச்சு மீன்ஸ் நீ ஆக்சிடென்ட் பண்ணியா? ஸோ I said, see, நான் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க, நான் முட்டி அவங்க இப்படி விடுவாங்களான்னு கேட்டேன். நான் நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன். ஐம் பெடஸ்ட்ரியன். என்கிட்ட டூ வீலர் கிடையாது, பைக் கிடையாது, கார் கிடையாது. அண்ட் நான் முட்டி இருந்தமா இப்படி விடுமான்னு கேட்டேன். ஸோ 2-3 கேள்வி அந்த ஆள் கேட்டதுக்கு ஐ கேவ் வெரி சர்காஸ்டிக் ரிப்ளை பிகாஸ் ஐ வாஸ் பிஸ்ட் ஆஃப். அந்த மாதிரி அந்த கட்ஸ் இருந்தது. இந்த மாரல் கரேஜ்ன்றது ரொம்ப தேவை. இன்ஃபேக்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேவை. அதெல்லாம் law is the law. I think the law is advantageous to bold people and is disadvantageous to people who fear. ரொம்ப பயந்தவங்கள யாரு வேணாலும் மறக்கலாம். அதனால நான் அப்பவே பயப்பட மாட்டேன். That's the reason why I got selected for the armed forces also and I got all India number 1 rank. ஸோ அதனால நான் வந்து இப்படிதான் சொன்னேன். நான் வந்து முட்டி அந்த அம்மா கீழே விழுந்து நடந்து வரப்போ முட்டி அந்த அம்மா கீழே விழுந்து இப்படி அடிப்படுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ 2-3 கேள்வி கேட்டு அந்த ஆள் விட்டுட்டான். இதுக்கு மேலே கேட்டு இந்த பையன் கிட்ட பேச முடியாது அப்படின்னு. அப்புறம் நான் வந்து இந்தாங்க இந்த பொருள்லாம் எந்த இல்லை, எனக்கு நைட் ட்ரெயின் இருக்கு, நான் கோயம்புத்தூர் போகணும், என் நம்பரு எங்க அப்பா நம்பர் லேண்ட்லைன் நம்பர் தான் இருந்தது. ஐ கேவ் எங்க அப்பா நம்பரு என் நம்பரு. அப்புறம் லக்கிலி தேர் வாஸ் a doctor there, மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் தேர் who's my senior. அவங்க ரெஃபரன்ஸு எல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் கிளம்புறேன், நீங்க ஏதாவது தேவைன்னா எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த மாதிரி பொழைச்சா சொல்லுங்க அப்படின்னு. And then they called me the next day and said that lady recovered. So that was the biggest achievement for me. And I went and told the story in the interview. The interviewing officer was a brigadier, a senior colonel or a brigadier who questioned me on my achievements. So எல்லாரும் அச்சீவ்மெண்ட் பேசும்போது நான் என்சிசில இருந்தேன், நான் ஆர்டி பரேட் போனேன், அது பண்ணேன் இது பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. என்கிட்ட அதெல்லாம் இல்லை, நான் ஸ்போர்ட்ஸ்மேனும் கிடையாது, பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்லாம் கிடையாது. I said, sir, I saved a life. I saved 2 lives. And one of them I just recently saved a being. And he was very thrilled. So that's what I'm saying. You must have the moral courage first. முதல்ல உங்களுக்கு சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டரா அப்படிங்கிறதோட முதல்ல மாரல் கரேஜ் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அடுத்தடுத்து நீங்க என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ண போறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க போல்டா ஃபேஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் அப்ரைட்டா ரைட் ரோலா ஃபேஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து தேங்க்ஃபுல்லி 99ல இருந்து இப்போ நம்ம 22 இயர்ஸ் டவுன் த லைன், டுடே தே ஆர் என்கரேஜிங் யூ. 5000 ரூபா இது கொடுக்குறாங்க, அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டுடே ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் நாட் பி ஸ்கேர்ட், including youngsters. Yes sir, very true. நீங்க சொன்ன மாதிரி there are many laws actually protecting a person who is actually ready to save a life. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து குட் சமாரிட்டன் லான்னு ஒரு லா இருக்கிறத பத்தி தெரியுமா தெரியாதான்னு கூட தெரியாது. So we are happy from the part of alert that we are bringing in awareness to common public on all these things of how we can save a life and then என்னென்ன சலுகைகள் வந்து ஒரு லைஃப் சேவ் பண்றதுனால என்னென்ன இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா கூட ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு that they are ready to pay some amount, government ஏதோ வந்து they have declared, yeah, 5,000 rupees yeah is the prize money that is offered to anyone who can rescue a life, a road accident victim. Correct, so true. So there are steps that is being taken from all ends actually, thinking of all these things in mind and then doing things, so which is actually a great thing. We are seeing a change in the society and we are so happy about it.
ஸோ கம்மிங் டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், நீங்கள் வந்து எங்களோட அலர்ட் பீயிங் அவார்ட்ஸோட 2017ஓட அவார்ட் வின்னர். ஸோ வி வுட் லைக் டு நோ அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவார்ட் அலர்ட் பீயிங் அவார்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அவார்ட் பண்ணும்போது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அபவுட் இட்? அண்ட் தென் what all you were doing before that, and what change that it brought into you, getting an award like alert being awards? அது உங்களுக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆச்சு, என்ன இம்பாக்ட்லாம் வந்து it created in you? Okay. First of all, I never had any idea about alert till I received the award. My very first visit was the award program, and this organization, hats off to you, is so genuine, so transparent that I didn't even nominate, and somebody called me and said, "Sir, you deserve one, and we want to give it to you." So neither me nor anyone known to me nominated, but I got a call from the organization, one Mr. Karthik, who said, "I'm nominating you, and you deserve an award," and all that. So that shows how transparent and genuine, and how you actually give the deserving people. Not only me, then I later came to know that I was the smallest guy there. When I reached there, I found out that so many deserving people. In all these years of alert awards, I have seen that I'm nowhere compared to some of the awardees. And so hats off to you for that, because the real meritorious people are chosen. So that is the strength of the award. There are so many awards, but the strength is actually to the awardees. The strength of the award depends on the awardees. So alert has that impression. Alert has that, what do you call, that status, that prestige. Number one, so it's a very prestigious award. Number two, wherever I go, I don't go alone. Whether it is a rescue or an award program, I always bring my boys. நாங்கள் ஒரு கேங்காக தான் வருவோம், கும்பலாக தான் சுற்றுவோம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டை கூட நான் எங்கள் பசங்களுக்கு அப்படியே மாற்றிட்டேன். நாங்கள் கும்பலாக சுற்றுவோம், கும்பலாக காப்பாற்றுவோம். அண்ட் எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் பயங்கரம். கரெக்டு தான். ஒவ்வொருத்தனும் ஆர்மியில் கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி, ஜங்கிள் வார்ஃபேர் ட்ரைனிங், டீப் சீ டைவிங், கமாண்டோ ட்ரைனிங், அன்இமேஜினபிள் ட்ரைனிங் எடுத்த பசங்க எல்லாம் தான் என் கூட சுற்றுவாங்க. And each one of them is commanding a unit, like 500 ஜவான்ஸ். ஒரு பெரிய படை தளபதி வந்து என் கூட ஒரு படையில் இருப்பாங்க. அப்போ I brought these guys, and I brought 2 captains. One of them is now a major who's in the very forward area. So these fellows really got inspired, more than me. They got inspired that இந்த மாதிரி ரெகக்னிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அன்னைக்கு தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா மோர் தென் மீ, இந்த எனக்கே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களுக்கு. ஏன்னா என்னோட ஒரு 10 வயசு கம்மி அவங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பார்க்கும்போது, ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் எனக்கு ஸ்கூல்லேயே தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்து தேடி தேடி காப்பாற்றிருப்பேன் நிறைய பேரை. சீரியஸ்லி, பிகாஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஃபிளேர் இருக்கு, அந்த பேஷன் இருக்கு. அண்ட் இப்படி ஒரு ரெகக்னிஷனுக்காக இல்லை, அட்லீஸ்ட் எஸ் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் மீ இன் த சேம் வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. Those days there were only people to silence us, to slow down us. So it was a very big eye opener for the youngsters who came with me, the young officers, and they felt really, and they got really inspired, and this award has been inspiring henceforth. Adilandu abbi innikku varaikum it speaks a lot to my boys than me, more to my boys than me. That's really great to know, sir. Ungla madri, we also wish we can see many nominations and many awardees who are your students, so that you will also be a proud, என்ன சொல்றது, ஒரு squad leader, ஒரு தலைவரா வந்து you can also be more proud. So we wish to see many people from your squad also. So we have been seeing your rescue operation. So நிறைய பேர் இருக்காங்க, as you said, நிறைய உங்க கும்பல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா வந்து who are actually worthy of all these things. True. And also, what word that you would like to give to the current society, or people who would be watching this video, for them to nominate themselves or nominate their circle people for alert being awards? See, basically, they need to identify the real heroes, like somebody identified me.
There are, because we are very silent because we don't expect anything. The real heroes in the sense rescue operation தான் பண்ணணும் இல்லை, என்ன மாதிரி கமாண்டரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 4 பேர் காப்பாத்துனவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ரைட்? சில பேர் தேடி தேடி காப்பாத்துறவங்க இருக்கு, தேடி தேடி நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. பிளட் டொனேஷன்ல இருந்து I know people who are 24/7 working on rescuing lives, donating blood, donating not their own blood, but then somehow identifying people, ensuring donors reach on time. இந்த மாதிரி நிறைய silent workers are there. I think you need to start glorifying them. இப்போ நேத்து, in fact, yesterday there was a statement by this movie hero Ajit, who said என்ன இனிமேல் தலான்னு கூப்பிடாதீங்கன்ட்டு. It is a welcome statement, in fact. நான் இதை ரொம்ப வருஷமா முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நிறைய தலை எல்லாம் இருக்காங்கப்பா, பெரிய பெரிய தலை இருக்காங்க, நாட்டை காப்பாத்துறவங்க. அவங்கள விட்டுட்டு பெரிய பெரிய தளபதி எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள விட்டுட்டு இவங்களை நம்ம குளோரிஃபை பண்றது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட எங்க பார்த்தாலும் பேசும். அண்ட் தேவ் அக்செப்டட், நோபடி கேன் say no. So அது மாதிரி these real, இப்போ now it is time to identify the real talas, the real people, real heroes who are around us, amongst us, who may have helped us also. Unfortunately, we don't keep a tag on who's helped us. There are, let's say, on a highway, you're stuck, and there's a medical emergency. Somebody comes and offers you a lift. That is a life-saving thing. We don't realize. Somebody diverts an ambulance on the right track because the ambulance is stuck in a traffic jam. He's a real hero. Only 1 or 2 people take such initiatives who are daring enough. I've seen some viral videos going around where 2-3 people divert an ambulance on the wrong side because the right side is stuck, jam. There's a traffic jam. Andamari. So you have to identify these people. They may be young, they may be school kids, they may be college-going kids, or they may be old people. You need not look for a social worker. You can look for a person who's just rescued a couple of lives, who has done something in the course of saving a life, and nominate them. That's how we begin. And not only nominate them, first they are the hero, consider them the hero, and probably show them to the youngsters. In the alert awardலாம் எதுக்குன்னா, to show it to the youngsters, to show it to the upcoming society that these are the people who really, இவங்களால தான் மழை வருது அப்படின்னு காமிக்கணும். இந்த 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 ஊர்ல இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா இவங்களால தான் அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் நம்மளோட அலர்ட் பீயிங் அவார்ட். ஸோ லெட் தம் நாமினேட் as many as possible without deciding whether they are fit, they fit the criteria. And thankfully, I think you don't have any criteria. Your only criteria is somebody who has put his life online to rescue another life. Yes. So yeah, so I think they should just nominate left, right, center. Like இப்ப பத்மா அவார்ட்ஸே அப்படிதான், முன்னாடி மாதிரி இல்ல. பத்மா அவார்ட்ஸ்னா முன்னாடி only deserving people அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தது. இப்போ you can see the real deserving people are there in front of the president. அந்த மாதிரி அலர்ட்டும் அது மாதிரி பண்ணும். அது மாதிரி nook and corner you must identify, nominate, and put them on the pedestal, put them on the limelight. அதான் முக்கியம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்களோட என்ன சொல்கிறது, உங்களோட இன்சைட்ஸ் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணதுக்கு, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு. ஸோ இதை கேட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து மோட்டிவேட் ஆவாங்க. கண்டிப்பாக நான் மோட்டிவேட் ஆகிட்டேன் சார் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு. கண்டிப்பாக ஐ காட் டு மோட்டிவேஷன். ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் மீ டு ரன் தி என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் being a good Samaritan, as you said. So நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் என்ன சொல்றது, எனக்கு ஆக்சுவலி I'm not getting words to actually tell you thanks for all the work. I actually want to give you this message also, if you permit me. நான் வந்து சென்னை, I will just quote this incident, what happened. சென்னையில் when we went for the first rescue operation, as we were nearing Chennai, and that was doomsday. இப்போல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. These floods in the last, thankfully nothing. After Kerala in 2018, we did not have any classified national disaster. These are all, thankfully it is subsiding. Even the Kanyakumari rescue operation where we were recently engaged was nothing compared to, what we were at. But Chennai doomsday, the entire city was nowhere to be seen, from the air as well as from the ground. அப்போ வந்து at one particular stage when we were in Mudichur, where the entire Mudichur was like a lake,
and we were into waters. After a couple of sorties, we were completely because நாங்க வந்தது ஒரு 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 4 குடும்பம் இல்லைன்னா ஒரு 10 வீடு மாட்டிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள காப்பாத்துறது. பட் உள்ள போனா everybody started left right center people are shouting. And we were the first boat to go in. And DGP, our present DGP Shailendra Babu sir was another boat on the other side. Okay. You know, it was nice to this Yeah. because he was one, that time he was ADGP, he was one officer of that rank to get in with his boys into the water. And he almost got lost in the water. The water current actually washed him and his boys away. And he was on the other side and we were on this side. So, I know we must be thankful that the police service is headed by such a man today. Okay. So, on the Mari situation, when my boys got tired and exhausted and were also scared because of certain, challenges we had to face, which were life threatening, I told them only one thing. I said, they marudi polam because people were calling. They said, sir, naliki pathilama, because ரொம்ப irritated. Anywhere the boat capsizes, we can't save ourselves. I said, if your mother and father are inside, will you say this? இவ்வளவுதான் கேட்டேன். I cannot say anything else. I cannot say, come on, let's move அப்படின்னு அவனை அடிச்சு கூட்டிட்டு போக முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை. I just told them, if your mother and father are inside, will you sit like this and think? So before I could, இதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் முன்னாடி போயிட்டான். I said, sir, அவன் அங்க போயிட்டு என்கிட்ட, சார் அங்க நின்றுட்டு இருக்கேங்க, let's move அப்படின்னா. So I want to say this to everyone. If your mother or father or brother or sister is very wounded on the road, will you let them and leave? Will you let them to die and leave? Will you let them to bleed and leave? If one of your relative is having a heart attack, will you let him die? That relative. Adhumarda, you have to treat every life because every life is a mother or father or a brother or sister of somebody. Other than that should come into your mind and heart first when you see somebody suffering. This is the message I want to give everyone. Yeah, so true, sir. So true. நம்ம வந்து ஒரு எமர்ஜென்சில இருக்கிறவங்களையோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்களையோ இல்ல வந்து உடம்பு சரியில்லாம போன ஒருத்தங்களையோ வந்து நம்மளோட ஒரு ரிலேட்டிவா இல்ல நம்மளோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா நம்ம நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா வில் கோ அண்ட் ஹெல்ப் தம் வில் try n number of things to at least help them and do something for them. So அத மாதிரி நம்ம நினைக்க ஓகே அவங்க யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஐயோ அப்படியா அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சான்னு சொல்லி நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். So I think our society will soon change that mindset to something where we actually think about other people and then in fact more than these rescue operations, I have not mentioned the biodata because then it will become too many. My team and team means we didn't go as a team. Incidentally, when we were going here and there, we rescued 50 people from road accidents, out of which about 20 to 25 were critical. Head injury cases. There was a case where hand was lying on one side, the ear was lying on the other side, one side of the head was smashed. We put everything in a bundle, put him in our vehicle, took him to the hospital, ensured the doctor attended. And the next year he recovered completely, got married, and sent us an invitation. So we gave a son back to the family. This happened on a Pongal day when the hospital, even government doctors were on leave. But we got them, I called the collector, made him summon the doctor, and got it done. அது மாதிரி we rescued close to 50 people. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் நான் கிரெடிட் எடுத்துக்குவேன் தவிர ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா டே இன் டே அவுட் தேர் இஸ் சம்படி லைங் ஆன் த ரோட் அண்ட் லைங் அவங்களை காப்பாற்றணும். We need more people like you, sir, and thank you so much for spending your valuable time with us. எங்களுக்கு உங்க இன்சைட்ஸ் கொடுத்தது, எங்களுக்கு உங்களோட சர்வீஸோட டீடைல்ஸ் கொடுத்தது, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு thank you so much. So I am having an open welcome to you for attending our Alert Being Awards 2021, which is happening in the month of January. Nominations are open right now, so please nominate your own boys. You have a wonderful set of people around you, so you know who will be deserving for it. So please nominate your own boys for that. Also, please do come and honor us in the award event also. We'll be so happy to host you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Welcome, ma'am. See. So எல்லாருமே வந்து
நம்ம லெஃப்டினன்ட் ஈசன் சார் வந்து பேசுறது கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஹி வாஸ் ஷேரிங் அ லாட் அபவுட் வாட் ஹீ ஹவ் டன் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி சொன்னாரு. எல்லாருமே இன்ஸ்பயர் ஆகுங்க. எல்லாருமே இதெல்லாம் கேட்டு வந்து லெட்ஸ் கோ இன் டு த ஃபீல்ட் அண்ட் சேவ் பீப்புள். கோ இன் டு த ஃபீல்ட் அண்ட் சேவ் பீப்புள் டசன்ட் மீன் தட் நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி வரும்போதோ இல்ல ஒரு அது அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்கி நான் போய் சேவ் பண்ணுங்கிறது இல்ல ரெஸ்கியூ பண்ணுங்கிறது வந்து கிடையாது. ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா போய் பாருங்க, என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க. உங்களால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்க அவங்களுக்கு. இல்ல உங்களுக்கு நீங்க ரோட்ல போகும்போது ஒருத்தங்க வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் என்னதுங்கிறத பார்த்து அது பண்ணுங்க. ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க வந்து மேபி அவங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளா இருக்கலாம். ஸோ அதை மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் வாட்சிங் த லைஃப் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் சம் இனிஷியேட்டிவ் டு சேவ் லைஃப் பிகாஸ் எவ்ரி லைஃப் இஸ் ப்ரெஷியஸ். ஸோ இதோட வந்து இந்த லைஃப்பை வந்து நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு இதை மாதிரி திரும்பியும் நல்ல ஒரு கெஸ்டோட வந்து we will meet you all. Until then, I'm signing off. Also, please don't forget to nominate yourself. If you are a good, என்ன சொல்றது, good Samaritan, if you have done many services for honoring humanity, or உங்க லைஃப்ல இருக்கிற உங்களோட ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ் உங்க வீட்லயே இருக்கலாம், உங்க அப்பாவா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட தம்பியா இருக்கலாம், அண்ணாவா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், ஆர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களோட சர்க்கிள்ல இருக்கிற உங்களோட நெய்பர்ஹுட்ல இருக்கிற யார் வேணா இருக்கலாம். நல்ல சர்வீசஸ் பண்றவங்க இருக்கலாம், இல்ல வந்து நிறைய பேரை காப்பாத்தினவங்களா இருக்கலாம், உசுரை காப்பாத்தினவங்களா கூட இருக்கலாம். இவங்களை எல்லாரையும் வந்து நாமினேட் பண்ணுங்க. நீங்க கூட நாமினேட் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் a third person you can also nominate yourself. இல்ல அவங்க கிட்ட alert being awards 2021 பத்தி சொல்லுங்க. Nominations are open right now and nomination will be open until 12th of December. So இன்னும் 10 நாள் இருக்கு. Nominate பண்ணுங்க and let the deserving people win the award. So இதோட வந்து இந்த லைவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். A short video of what alert being awards is once more. Thank you so much. Bye.